First news, Supreme Court overrules 1967 verdict against AMU's minority tag. AMU? Aligarh Muslim University. Now tell me where you had heard this word. Aligarh Muslim University. Aligarh movement veru, Aligarh Muslim University veru. Sir Syed Ahmad Khan. But nena teliyadu annara? Okay. See, after 1857 revolt, British felt that Muslims and poor farmers are the reason for anger against British by the Indians. They felt that all the Muslims united against British. So, some sections of this Syed Ahmad Khan wanted to show that we are not against British. We want development. And also, he is like, he is feeling very bad for his community situation, being backward compared to other religions. So he is very sorry for that. Means he wants to have development in that religion. So in that sense, he had done number of works. And major work he had done is, he had formed Mohammedan Anglo-Oriental College, right? Which in later course of time became Aligarh Muslim University. He had launched the Mohammedan Anglo-Oriental College in 1875, which later became Aligarh Muslim University. Okay, na? Now, in 1967, there is a judgment which says that Aligarh Muslim University is not a minority university. It is not a minority educational institution. ఎందుకు ఇట్ ఈస్ నాట్ అండ్ మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని అన్నారంటే వాళ్ళు అప్పుడు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ బికాస్ దే కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. దే ఆర్ టేకింగ్ ఫండింగ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈస్ అ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో వీ కాంట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాకపోతే ఏమవుతుంది అప్పుడు? సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆర్టికల్స్ 29 and 30. In Article 30, we have some minority education institutions will be having educational rights. They can run on their own. Similarly, by Article 26, they are having their autonomy, right? So, minority institutions can run education institutions on their own. Now, if it becomes a central institution, what happens? Secular education. They cannot propagate their own values. Now, this 1967 judgment, they had filed a petition against it. The name of that judgment is Aziz Basha versus Union of India. They had filed a petition against it. Now, yesterday is the last day of Chandrachud. Last day అని చెప్పి ఆయన తగ్గించాడు జడ్జిమెంట్లన్నీ. See, earlier we are discussing about vacation of judges. సమ్మర్ హాలిడేస్ చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి, దానివల్ల పెండెన్సీ ఉందని. దాని మీద కూడా ఆయన నేను పాస్ చేశాడు, సమ్మర్ హాలిడేస్ తగ్గించడానికి. అండ్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఈవెన్ ఇన్ హాలిడేస్ ఆల్సో. ముందంతా ఇప్పుడు అతను చేయక్కర్లేదు కదా ఇంకా. నాట్ లైక్ దట్ యాక్చువల్లీ, బట్ దే ఆర్ పెండింగ్ రీఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ మెనీ టైమ్స్. పెండింగ్ రీఫార్మ్స్ ఎప్పుడు నిండా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే చీఫ్ జస్టిస్ కావాలంటే మళ్ళీ మార్చచ్చు అనుకోండి అది. బట్ సో నౌ ద థింగ్ ఈస్ దట్ దిస్ అలీగఢ్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ has been again given minority education institution status. For exam, only the details regarding our Article 30 is important, how minority education institutions are having rights, and also about Syed Ahmad Khan. Okay, SAK. Page number 6. An intimate film that delves into Operation Polo's painful fallout. Now, what is this Operation Polo? Telangana? Hyderabad accession into Indian Union. Okay? The name of that mission is Operation Polo. Operation Blue Star? Right. 6 related. Okay. In our post-independence, 1947 తర్వాత జరిగినవన్నీ మనకు పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద మెయిన్ సిలబస్ అబౌట్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్. అందులోని సమ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్లోని వన్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ రిపీటెడ్లీ ఈస్, సిలబస్లో కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇంటూ ద ఇండియన్ యూనియన్. ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. ఇప్పటికీ 2 or 3 times అడిగారు. అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రేషన్
See, J&K integration happened through instrument of accession. Hyderabad's integration happened through Operation Polo. Okay. Similarly, many other princely states, there used to be more than 570 princely states. All those accepted directly, and some have been occupied by military action, like Hyderabad, like Operation Polo. Okay. Junagadh and all. Page number 9. Demo flight of AP's first ever seaplane service today. Now, Honorable CM, CBN will be going for the first time. Seaplane ante enti? What is a seaplane? Takeoff and landing, both will be happening on the sea. So, those are seaplanes. This will act as this major tourism boom, and also already there might be some places which are not having airports. It takes time for infrastructural development. And if there is some facility of this sea or else some water area, government can utilize these services for better this connection with remote areas. This is also possible with the help of the seaplane. And these are relatively less costlier. If they are used in large scale, relatively less costlier compared to the normal construction of airports and all. Okay. Now, all this is happening in Andhra Pradesh related to aviation because Central Aviation Minister is from Andhra Pradesh. Anduku ee drones ivanni evainano he is from Andhra Pradesh Srikakulam. Now, from this you need to know that drones will also be coming under civil aviation. Civil aviation rules, drone regulations ane untai. See, any regulations or rules which are in use will also be important for our prelims. ఏదైతే ఎగ్జామ్ ఇంపార్టెంట్ అవుతాయంటే there will be some debate on some issues. There will be some amendments in some legislations. Those will become important for our exam. Okay. Zomato, Swiggy breached antitrust laws. CCI probe. What is this CCI? Competition Commission of India. CCI, Competition Commission of India. The major role of this is to handle the major role of this organization is to handle competition. There should be healthy competition. Economy page. There should be healthy competition among different players in different industry. For example, if you are going to buy one product and Amazon మనకి సజెస్ట్ చేస్తుంది క్లౌడ్ టైల్ టెక్నాలజీస్ నుండే మనం ప్రోడక్ట్ తీసుకునేలాగా పైన అన్నీ అవే సజెషన్స్ వస్తాయి. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ట్రూ కాంపిటీషన్. దే షుడెంట్ సపోర్ట్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ కంపెనీ. అయితే ఇక్కడ ఏమైంది అంటే దిస్ జొమాటో అండ్ స్విగ్గీ ఆర్ సపోర్టింగ్ సమ్ రెస్టారెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్విగ్గీ made agreements with some restaurants that we will be charging less license fee on you. మీరు మాకు సర్వీస్ ఛార్జ్ కొంత ఇస్తే చాలు, బట్ యూ హ్యావ్ టు host only in Swiggy. You shouldn't host in Zomato or any other platform. Now, దానికి ప్రతిగా what Swiggy will be giving them? They will be making that their hotel will be displayed in the top. ఇంకా కొన్నిసార్లు ఏం చేయొచ్చు అంటే, if you are going for some restaurants, they can show that restaurant has offline. అక్కడ బుకింగ్స్ క్లోజ్ అయిపోయిందని చూపించవచ్చు. నౌ దిస్ జొమాటో అండ్ స్విగ్గీ ఆర్ సపోర్టింగ్ సమ్ హోటల్స్, సమ్ రెస్టారెంట్స్. ఫార్మల్గా అగ్రిమెంట్స్ ఏం చేసుకోకుండా దే ఆర్ మేకింగ్ ఇన్ఫార్మల్ అగ్రిమెంట్స్ అమాంగ్ దమ్. ఐ విల్ బి డూయింగ్ దిస్, యూ డూ దిస్ టు మీ ఫర్ మోర్ ప్రాఫిట్స్ టు క్యాప్చర్ ద మార్కెట్. నౌ ఇది తప్పు కదా. దిస్ ఈజ్ అగెయిన్స్ట్ ద హెల్తీ కాంపిటీషన్. See, in any industry, there is requirement of level playing field. Level playing field ante telusa? Level playing field. There should be equality of opportunity. Now, once we give equality of opportunity, whether industry flourishes or not, it is up to them. Now, if we are giving equality of opportunity to two restaurants in one area, ఆ తర్వాత if they are good in quality, people will be coming. If their rates are reasonable, people will be coming. Now, in the first place, you are killing this level playing field. You are promoting specific restaurant. There is no equality at all. And this is against healthy competition.
Now there is an organization called as Competition Commission of India to regulate all these things, not only in hotel sector. Now if Amazon, Big Basket, all these are supporting some specific players, they can take action on it. If Google is supporting some industries, the CCI can take action on it. So that's why this is also called as antitrust body. We are keeping trust on all these organizations, but they are misusing them. So to handle all these antitrust prosecutions, this CCI has been formed. Now, is CCI has been formed, is it a statutory body? Is CCI a statutory body? Statutory body means which must be formed and backed by a legislation. Is it a statutory body? It is a statutory body formed under Competition Act. Competition Act వినుంటారు కదా, Competition Act 2002. ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్ అన్నీ చదివారా? ఓకే. See, earlier we used to have a body called MRTP. MRTP. It is basically Trade Restriction Act. Monopolies, Remedies and Trade Restrictions Act. Now, అప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉండేదంటే this was made in some 1964 or something. Government will be saying who should manufacture steel, who should manufacture iron and how much they have to manufacture. ఎవరు ఎంత మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి, ఏం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అనేది గవర్నమెంట్ చెప్తుంది అండర్ దిస్ ఎంఆర్టీపీ యాక్ట్. సో ద విజన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అట్ ద టైమ్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్, దే విల్ బికమ్ రిచ్, inequality will be increasing. Inequality will be increasing. So further, that is the major reason, this MRTP Act is the major reason for lack of growth of our Indian industry in past. సో అందుకనే ఇండియన్ గ్రోత్ రేట్ని హిందూ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ అని అంటారు. సమ్ అరౌండ్ 2.5% ఆ స్టాగ్నేషన్ ఉండిపోయింది అనమాట మధ్యలో. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ వీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ టు సర్వీస్ సెక్టర్ ఎకానమీ. జనరల్లీ ది ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ షుడ్ బీ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్, దెన్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, దెన్ టు సర్వీస్ సెక్టర్ ఓరియంటేషన్. మీన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ డామినేషన్ ముందు ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డామినేషన్ ఉంటుంది. డామినేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ more employment and more GDP contribution will be from manufacturing sector. Further, if there is service sector domination, it should be from the service sector GDP contribution and employment. Now, what had happened? Initially, we are an agrarian economy. Most of our GDP, most of our employment is coming from agriculture. Now, it's in the process of growth of any country, that country will be going towards manufacturing and industries, further going to services. బట్ ఇండియా హ్యాడ్ డన్ జంప్. మనము ఈ స్టేజ్ మిస్ అయిపోయాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీమెచ్యూర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. వీఆర్ ఇన్ ఎ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రీమెచ్యూర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. ఓకే, మనము ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా చూడలేదు. సి ద కంట్రీస్ విచ్ హ్యాడ్ గాన్ త్రూ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్టర్ అగ్రేరియన్ ఎకానమీ, దే బికేమ్ ఇండస్ట్రియల్ కంట్రీస్, దెన్ దే బికేమ్ సర్వీస్ సెక్టర్ కంట్రీస్. ఇండస్ట్రియల్ ఎకానమీ అయితే ఏమవుతుంది అంటే, in industrial economy there will be scope for use employment. Service sector ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తుంది? చాలా తక్కువ కదా. సర్వీస్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ బి మోర్. ఈవెన్ నౌ ఆల్సో సర్వీస్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఇండియన్ జీడిపి ఈజ్ అరౌండ్ 55%, బట్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ అరౌండ్ జస్ట్ 18%. ఓకే, సో ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లము, ఆల్ దీస్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ టు సర్వీస్ సెక్టర్. సో ఈ కరెక్షన్స్ అన్ని, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటిని కరెక్ట్ చేయడానికి వీ హ్యాడ్ టేకెన్ ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్. నౌ ఇన్ దిస్ ఎల్పిజి, జీ మీన్స్ గ్లోబలైజేషన్, మీన్స్ ఇంటర్లింకింగ్ our economy with world's economy. We will look into deeper of this globalization in our society part. Privatization ఏంటి అంటే, earlier many industries are not allowed to be participated by private sector. For example, aviation sector ఉంది. Aviation sector is not allowed to be participated by private sector. So we had privatized some sectors. We had allowed some sectors to participate. Also, we had sold stakes in some companies. Okay. So for example, we had sold Hindustan Zinc.
We had sold government stake in some companies like disinvestment and all. And further, there is liberalization. లిబరలైజేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి ఎంఆర్టీపీ ఉంది, లైసెన్స్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అవనివ్వండి, ట్రేడ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ ఉండేవి. నౌ వీ హ్యాడ్ లిబరలైజ్డ్ దట్ థింగ్స్. లిబరలైజ్డ్ అంటే కొంచెం ఫ్రీ చేసేసినట్టు. వీ హ్యాడ్ అలౌడ్ మోర్ ప్లేయర్స్, వీ హ్యాడ్ ట్రైడ్ టు బ్రింగ్ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్. సో ఇన్ దట్ సినారియో, since MRTP Act is regressive, it is not allowing the growth of economy. In place of that, we had bought Competition Act 2002. Okay? Competition Act ఎందుకు వచ్చింది అర్థమైందా? Competition Act 2002 రావడానికి కారణం problems of MRTP Act. So this Competition Act 2002 has been made. Under this Competition Act 2002, Competition Commission of India has been made. కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా 2008లో సంథింగ్ ఫార్మేషన్ చేశారు. అది చేసిన తర్వాత కూడా 6 years వరకు ఫార్మేషన్ చేయలేదు. ఓకే, నౌ దిస్ కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బీ హ్యావింగ్ పవర్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్. ఇఫ్ ఎనీ మార్కెట్ ప్లేయర్స్ ఆర్ మిస్యూజింగ్ దేర్ పవర్, దే కెన్ డూ. అయితే ఇది నేమ్ సేక్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి. కానీ ప్రాక్టికల్గా అయితే గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ సమ్ క్రోనీ క్యాపిటలిజం. క్యాపిటలిజం యాజ్ ఎ వర్డ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ బ్యాడ్. Capitalism will be providing employment, capitalism will be providing trickle down effect, capitalism will be promoting economic growth, but that should be having a level playing field. Andarki equal opportunities undali. But in crony capitalism, what is happening? Government is supporting some specific players, be it national governments or state governments. The reveal of data of electoral bonds itself shows the crony capitalism. For example, in Telangana, there is Mega Krishna Reddy. He had given funds to all the parties in the country. BJP, BRS, TDP, YCP. He had given funding to each and every party in the country. Now, అతనికి ఏం అవసరం? బికాజ్ ఏం ఉన్నా సరే, ఎవరు గవర్నమెంట్ వచ్చినా సరే ఏం ప్రాబ్లం ఉండకూడదని. దట్స్ వై దిస్ ప్రెసెంట్ సీఎం ఆఫ్ తెలంగాణ, బిఫోర్ హీ బికేమ్ సీఎం, హీ హ్యాడ్ క్వశ్చన్డ్ మెయిల్ మెనీ ఇయర్ టైమ్స్. Mega Krishna Reddy company పేరు మెయిల్, MEIL. He had questioned that many a times. But after coming to power, settle చేసుకున్నారు వాళ్ళు. Now MEIL is doing many projects. Now even for Skill University in Telangana, Mega Krishna Reddy had given 100 crores. Okay. Now ఇంటర్నల్గా ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు. ఈవెన్ ఎలక్టరల్ బాండ్స్ ఆల్సో MEIL had given a lot to Congress. It had given a lot to BJP also. See, I am not questioning the efficiency of MEIL. And I am no one to do that. But MEIL is getting contracts in a very higher position. Level playing field ekkada undi. The same is the case with Adani. Adani got contract for 6 airports. Okay, contract for 6 airports. Now that is also because of crony capitalism. We can surely say that. Because earlier they are not having any experience in aviation sector. Means greater experience. Already we are having GMR. But in spite of that, this Adani got. I am not questioning that, but there is feeling of allegations that some players are being supported. Okay, now ఇలాంటివన్నీ హ్యాండిల్ చేయడానికి CCIకి పవర్ ఉంది. Can they do in reality? So if they have to do in reality, there is need for some political involvement also. Politicians must support. If there is some birth of any new idea, politicians must support irrespective of their caste or religion or their money. అప్పుడు గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది. CCI's మేజర్ రోల్ ఏంటి అంటే, ఇలాగ మార్కెట్లో ఉండే మొత్తం అన్నిటినీ కొనేసి, ఆర్ ఎల్స్ మార్కెట్లో ఉండే మొత్తం అందరినీ కిల్ చేసేసి, ఇఫ్ వన్ ప్లేయర్ ఈజ్ గ్రోయింగ్, దట్ ఈస్ రాంగ్. ఐ విల్ సే వన్ ఎగ్జాంపుల్. శనగపప్పుని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో? చనాడాల్. ఓకే, చనాడాల్, ఎల్లో డాల్. Okay, now see, this is story of some, if I am not wrong, some around 2015 or 2018, I guess. Already cheppana? Yeah, Ambani story actually. Now he had bought chana dal from all the farmers in all the country. He had hoarded that chana dal. Hoarding చేస్తారు. హోర్డింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మార్కెట్లో షార్టేజ్ వస్తుంది. షార్టేజ్ వస్తే ప్రైస్, సప్లై సైడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది. కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అవుతుంది. రైట్, కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అయింది, బాగా పెరిగింది. దెన్ హీ హ్యాడ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. హీ ఈస్ హ్యావింగ్ హిస్ రీటైల్ అవుట్లెట్స్. He had released into the market.
మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసేసి అప్పుడు ఇంకా తక్కువ రేటుకి అమ్మాడు. ఈ గాట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. అప్పుడున్నే మార్కెట్ ప్రైస్ కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చి ఫార్మర్స్ దగ్గర కొన్నాడు. ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బి సెల్లింగ్. ఇవన్నీ వాళ్ళన్న మార్కెట్ పొజిషన్ని యూస్ చేసుకొని మిగతా వాళ్ళందరికీ ప్రాబ్లం పెట్టినట్టు కదా. సో దిస్ షుడ్ హ్యాండిల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్. మనకి కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎంత కావాలంటే అంత హోర్డింగ్ చేయడానికి లేదు. యూ హ్యాడ్ యూజ్ ఎ లూప్ హోల్ ఎట్ దట్ టైం. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ రెగ్యులేట్ చేయడానికి, యాంటీ ట్రస్ట్ పాలసీస్ అవనండి, లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ మెయింటైన్ చేయడానికి CCI ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ Telcos cast satellite internet as a threat to terrestrial network. Now what is the satellite internet? Now how we are getting internet? Now we are having mobile towers. From that there will be satellite in the space. మనకి ఎక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వస్తుంది మన దగ్గరికి. సో రెస్పాండర్స్, ట్రాన్స్పాండర్స్ అన్నీ యూజ్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ టెరెస్ట్రియల్ స్టేషన్. నౌ if you are going for satellite internet, directly we will be getting internet facilities from satellites. Elon Musk Starlink అనేది చేస్తున్నాడు. Similarly this Amazon is using Kuiper satellite internet. Elon Musk already Starlink almost finish చేశాడు కూడా, రైట్. దీనివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఈ స్పేస్ ఇంటర్నెట్ వల్ల? నౌ ఈ టెల్కోస్ ఏమంటున్నారంటే ఇట్ ఈజ్ అగెయిన్స్ట్ టెరెస్ట్రియల్ నెట్వర్క్ అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే అది యూజ్ చేస్తే మార్కెట్లో ఉండే ఆల్రెడీ ప్లేయర్స్కి ఇబ్బంది వస్తుంది. నౌ ఇంకా ఏం ఛాలెంజెస్ అంటే ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విల్ బి సీయింగ్ ఇట్. మేజర్గా చెప్పాలి అంటే శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద స్పేస్ వేస్ట్, రైట్. నెక్స్ట్ ఈ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ బెటర్గా రావాలి అంటే ఇంకా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అవ్వలేదు కదా. సో ఇది అర్థ కదా, అప్ టు అరౌండ్ 400 kilometers it is low earth orbit, up to around 2000 kilometers it is medium earth orbit, around 35,000 kilometers it is high earth orbit or geostationary orbit akkada. Now if you are placing a satellite here, it will be having visibility of whole earth. ఇది మొత్తం చూడొచ్చు కదా. ఓకే, రొటేషన్ జరిగితే మొత్తం అంతా చూడగలదు. ఇక్కడ ప్లేస్ అయితే ఇంకా తక్కువ పెడుతుంది. నౌ మనకి ఉండే చాలా వరకు మనకి ఇక్కడి నుండి వస్తున్నాయి. దానివల్ల టైం గ్యాప్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చూస్తే క్రికెట్ మ్యాచ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళి మనకు వచ్చేటప్పుడు మనకి రిలేటివ్గా ఒక 2 balls 3 balls డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. బెట్టింగ్ చేసే వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది. 2 balls 3 balls డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. బెట్టింగ్ ఎలా చేస్తారంటే అక్కడ గ్రౌండ్లో ఒక పర్సన్ కూర్చుంటాడు, అతను ఫోన్లో చెప్తాడు సో నెక్స్ట్ బాల్ ఏమవుతుందని చెప్పి అది యూజ్ చేసుకుని బెట్టింగ్ వేస్తారు. నా దీనివల్ల బెట్టింగ్ అయిపోతాను కదా, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానా. సో దేర్ విల్ బి సమ్ గ్యాప్, టైం గ్యాప్ ఇన్ పబ్లిషింగ్, దాన్ని లేటెన్సీ అని అంటారు. నా ఈ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్లోని శాటిలైట్స్ని ఈ లో అర్త్ ఆర్బిట్స్లో పెడతారు ఫ్రమ్ అరౌండ్ 0 to 400 kilometers. ఈ లో అర్త్ ఆర్బిట్స్లో పెట్టడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఈ లేటెన్సీ బాగా తగ్గిపోద్ది, బట్ దే కెన్ కవర్ ఓన్లీ స్మాల్ ఏరియా. సో దే విల్ బి ప్లేసింగ్ n నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్. సో ఇట్లా మొత్తం ఈ ఏరియా మొత్తాన్ని వీళ్ళు కవర్ చేస్తారు. దే కెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మోర్ దాన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ కావాలి. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ శాటిలైట్ కొలిజన్స్ జరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ ఆల్సో వీటి యొక్క ఎక్కువ వేర్ అండ్ టేర్ అవుతుంది కాబట్టి దేర్ మెయింటెనెన్స్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఆల్సో దేర్ లైఫ్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో లెస్. ఫర్దర్ దే బికమ్స్ స్పేస్ జంక్. దే విల్ బి బ్రేకింగ్ డౌన్ into small pieces. These small pieces will be going down and hitting our satellites, International Space Station and all. This is problematic. Okay? So దీనివల్ల ఈ స్పేస్ ఇంటర్నెట్ వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే obviously if a new innovation happens there will be resistance. ఇంకా ఇది కంప్లీట్ రియాలిటీ కాదు కాబట్టి some are
అపోజింగ్ ఇట్ బికాస్ టెల్కోస్ ఆర్ అపోజింగ్ బికాస్ ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ జియో వీళ్ళందరూ అపోజ్ చేస్తారు. ఎందుకు అపోజ్ చేస్తారు? ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఇంత సెటప్ ఉంది కదా. దే had ఇన్వెస్టెడ్ ఏ లాట్. దే had bought 5G spectrum for lakhs of crores. సో ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బి అపోజ్ దట్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్. కానీ దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది తర్వాత తెలుస్తుంది. 5G వచ్చిన తర్వాత 4G సేల్స్ ఫోన్స్ సేల్ పడిపోయింది కదా, అవునా కదా? సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఈ చిన్న ఫోన్స్ అయితే దిస్ రెడ్ బటన్ గ్రీన్ బటన్ ఫోన్స్ అయితే అసలు చాలా తగ్గిపోయాయి కదా. ఈ ఏరియాలో అయితే డిమాండ్ కొంచెం ఉంటుంది. నేను సోషల్ మీడియాకి దూరంగా ఉండాలని చెప్పి సివిల్ సర్వీస్ ఆస్పిరెంట్స్ వాడతారు. ఓకే, సో కంపేర్ టు అదర్ ఏరియాస్ హియర్ సేల్ విల్ బి రిలేటివ్లీ మోర్. అయితే ఇప్పుడు ఇదన్నీ చేయడం వల్ల స్పేస్ ఇంటర్నెట్ వల్ల హ్యూమన్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ బెనిఫిట్. లేటెన్సీ విల్ బి రెడ్యూస్డ్, ఫాస్ట్నెస్ విల్ బి దేర్, బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దిస్ స్పేస్ ప్రాబ్లమ్స్. అది ఒక్కటి హ్యాండిల్ చేయగలిగితే ఇట్ ఈస్ ఓకే. మస్క్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మెకానిజమ్స్ టు అగైన్ రీఎంట్రీ. లైఫ్ స్పాన్ అయిపోయిన వాటికి మేము తీసేసుకుంటాము. అట్లా ఆయన చాలా విషయాలు చెప్తున్నాడు. అయితే మీరు ఇక్కడ ఈ స్టార్ లింక్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు స్పేస్ ఇంటర్నెట్. క్యూపర్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు స్పేస్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, సెంటర్ అనౌన్సెస్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రయల్ రన్ ఆఫ్ న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్, న్యూ పెన్షన్ సిస్టమ్. ఈరోజు ఏంటి? ఈరోజు వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ తీసుకోవాలి కదా. మీకు సండే క్లాస్ ఉంటుందా? రేపు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. ఓకే ఓకే ఓకే. Center announces successful trial run of new pension scheme. See, earlier also I discussed, there are many people are asking to go back to old pension scheme. Old pension scheme కి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే అర్లియర్ 2004 ముందు ఉండే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే వీఆర్ గెట్టింగ్ వెరీ లెస్ బెనిఫిట్స్. వీఆర్ గెట్టింగ్ లంప్ సమ్ మనీ, వీఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ఎవ్రీ మంత్ పెన్షన్, రిటైర్డ్ పెన్షన్ అవి రావట్లేదు అని ప్రాబ్లం. దట్స్ వై ఈ రెండింటికి మిడిల్ పాత్ కింద గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ బాట్ సమ్ న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్. దానికి ట్రయల్ రన్ అయింది. ఓకే, దీనికి చాలాసేపు పడుతుంది యాక్చువల్లీ. ఇది సార్కి చెప్పి నేను సపరేట్ వీకెండ్ క్లాస్ ఇంకోటి పెట్టమని చెప్తాను, మండే ఆర్ ట్యూస్డే. అప్పుడు ఏవేవి అనుకున్నా ముందు మనం అనుకున్నాం 2-3 టాపిక్స్, అది ఇది అన్ని కలిపి డిస్కస్ చేద్దాం. మెన్ షుడ్ నాట్ ట్రైన్ ఉమెన్ ఇన్ జిమ్స్. యూపీ ఉమెన్స్ కమిషన్. మెన్ షుడ్ నాట్ ట్రైన్ ఉమెన్ ఇన్ జిమ్స్. Women can train men, right? Okay. Now, see, men should not train women in gyms. మనకు అంత అవసరం లేదు. ఉమెన్స్ కమిషన్ వరకు మనకు కావాలి. There is an organization called National Commission for Women. See, in the last 10 years, UPSC had asked a question on NCW for around 3 times. For PSI are optional, every alternate year or every 3 years question will be coming on NCW. Okay, now I am from PSI are optional. Now NCW is a statutory body which is formed in 1992. Statutory body formed in 1992. Now ఈ NCW యొక్క ఫంక్షనింగ్ మీద చాలా క్వశ్చనింగ్ అనేది వచ్చింది. Why? Because it is not at all able to handle the violations, women violation, this harassment, sexual harassment, rapes and all in the country. And also, if any events are happening in BJP ruled states, okay, or else some ruling governments, it is not opposing. And if it is from other states where other parties are ruling, it is condemning them. So there is some political bias ani, సపోర్టింగ్ ద రూలింగ్ గవర్నమెంట్ అని ఇలాంటి అలిగేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి NCWలోనే. సో ఇన్ ఎగ్జామ్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ అబౌట్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ఈజ్ ఇట్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ అండ్ అందులో చైర్పర్సన్ ఇంకెవరు ఉంటారని. ఇన్ దిస్ చైర్పర్సన్ ప్లస్ మెంబర్ సెక్రటరీ ప్లస్ 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. చైర్పర్సన్ ప్లస్ మెంబర్ సెక్రటరీ ప్లస్ 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. మేజర్లీ ఇన్ అవర్ మెయిన్స్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఎనీ కమిషన్, పవర్స్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్. ఇన్ యువర్ పాలిటీ క్లాసెస్ యూ విల్ బీ నోయింగ్ ఇట్. అండ్ స్పెసిఫికల్లీ నేను ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను. ఫంక్షన్స్ అవన్నీ అంటే మేజర్ ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఏం ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి? NCW లాంటి ఆర్గనైజేషన్ మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయి? ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్, స్టడీయింగ్ ద లెజిస్లేషన్స్, రీసెర్చ్ అబౌట్ ఎనీ లెజిస్లేషన్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్,
హెల్పింగ్ ఉమెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, రేప్స్ అండ్ ఆల్, అదే కదా. గివింగ్ షెల్టర్ హోమ్స్ టు ఉమెన్. మీకు ఆ యాక్ట్ చదివినా చదివిపోయిన ఇవే కదా ఉంటాయి. సిమిలర్లీ ఫర్ NCSC, NCST, దీస్ విల్ బి ద సేమ్ పవర్స్. ఓకే, then there will be specific problems for specific organizations. For NCW, major problem is that NCW full form ఏంటి? National Commission for Women became National Commission of Women. అంటే is it that only women can solve women problems? Right? కాదు కదా. It is not that men cannot solve women problems. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్ ద చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ ఆర్ ఉమెన్ ఓన్లీ. సో దెర్ ఈస్ నో జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఇయర్. అక్కడ కూడా జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఉండాలి అంటే దేర్ ఈస్ ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మేల్ పార్టిసిపేషన్ ఆల్సో, బికాస్ ఫర్ బెటర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ దేర్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ బోత్ ద జెండర్స్. నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ బికేమ్ నేషనల్ కమిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్. నెక్స్ట్, సెన్సిటివ్ అటరెన్సెస్ బై మెంబర్స్ అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ NCW. ఒకసారి NCW చైర్మన్ ఏం చెప్పారంటే, మ్యాంగ్లూరులోని పబ్లోని ఉమెన్ హెరాస్మెంట్ జరిగితే షీ సెడ్ దట్ చిన్న డ్రెస్సులు వేసుకుని ఎవరు వెళ్ళమన్నారు అని. రైట్, ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇన్ ద క్లోతింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అని ఆవిడ చెప్పింది. సిమిలర్లీ వన్ రేప్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్. NCW chief or one of its member told that why after 12 o'clock women are roaming on the road. So insensitive utterances by the chairman and members of the NCW is also a problem. Ante kada. Next, political involvement is a problem. Supporting the ruling government is a problem. Next, vacancies is a problem. See, ఇవన్నీ మొత్తం అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి సేమ్. పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది, నెపోటిజం అనేది, ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అనేది, దీస్ ఆర్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద ఆర్గనైజేషన్స్, బీట్ ECI, CAG, ఏదైనా సరే. అండ్ డిలే ఇన్ ద అపాయింట్మెంట్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రాబ్లమ్. ఫర్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్స్ దెర్ విల్ బి ఫండ్స్, ఫంక్షన్స్, ఫంక్షనరీస్ ప్రాబ్లమ్, 3F ప్రాబ్లమ్. ఫండ్స్ మీన్స్ they are not getting required funding. Functions, they are not being allotted what all the functions they must be do. Functionaries, there is lack of skill among the functionaries. Required professionals who are having required skills in women issues management are not being appointed. So, and also gender equality is not being maintained. NCW had become National Commission of Women. Okay, so ఇవి different issues. And also దీనికి కాన్స్టిట్యూషనల్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వాలి అనేది కూడా డిమాండ్ ఎప్పుడు నిన్న ఉంది. NCW మస్ట్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కాదు కదా. NSCN-IM threatens armed violence for first time since 2015 framework agreement. See, national this NCSN Nagaland created organization. IM అంటే ఇసాక్ ముహివా, that is one of the faction of ethnic group in Nagaland. They are demanding a గ్రేటర్ నాగాలిం. గ్రేటర్ నాగాలిం ఏంటి అంటే ఇప్పుడున్న నాగాల్యాండ్తో పాటు మణిపూర్ ఏరియాస్, మిజోరం ఏరియాస్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఏరియాస్ అండ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మయన్మార్. సో ఇవన్నీ కలిపి దే వాంట్ ఎ లార్జర్ స్టేట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ పాసిబుల్ సపరేట్ కంట్రీ. మన రీజనలిజంలో ఇది చదువుతాం. యాక్చువల్లీ రీజనలిజం అయిపోయింది, ఇది వచ్చేది అక్కడ. సో దే వాంట్ ఎ గ్రేటర్ నాగాలిం. నౌ ఇలాగ బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ కమింగ్ ఆన్ టు ద రోడ్స్, దే ఆర్ అటాకింగ్ పీపుల్, దే ఆర్ అటాకింగ్ గవర్నమెంట్ ఫంక్షనరీస్ అండ్ ఆల్. సో ఇదేమీ ఉండకూడదని చెప్పి ఇన్ 2015 గవర్నమెంట్ అండ్ there are two major factions over there, NSCN-IM, NSCN Kaplang. ఇసాక్ ముహివో ఫ్యాక్షన్, కప్లాంగ్ ఫ్యాక్షన్, వాళ్ళిద్దరు అక్కడ హెడ్స్, వాళ్ళు లీడ్ చేస్తున్నారు ఎథ్నిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని. గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ మీడియేటెడ్ బిట్వీన్ దెమ్. సో IM సైన్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్ దట్ పీస్ మెయింటైన్ చేస్తాము, మీరు వచ్చేయండి, డిమాండ్ని సబ్సైడ్ చేస్తాము అని. బట్ అగైన్ దే ఆర్ నాట్ అలోయింగ్ దట్. అగైన్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మేము అనుకున్నవన్నీ జరగలేదు, మాకు రావాల్సినంత పవర్స్ రాలేదు, యూ ఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద పీస్ అగ్రిమెంట్ జెన్యూన్లీ, సో అగైన్ వీ విల్ బీ గోయింగ్ ఫర్ రయట్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఆల్సో. ద మూసీస్ క్లీనప్, ది రివైటలైజేషన్ ప్లాన్ ఫ్లోస్ away from fixing the issue of severe pollution. Musi is a river tributary of Krishna na Godavari.
కృష్ణ ఎంతమంది, గోదావరి ఎంతమంది? కృష్ణ గోదావరియా? కృష్ణనా? మీరు అందరూ ఏమనుకుంటే అదే అవుతుంది. ఒకవేళ గోదావరి అయినా మీరు కృష్ణ అనుకుంటే అది మారిపోతుంది. మారదు కదా. కృష్ణనా గోదావరా? ఓకే కదా. లెఫ్ట్ బ్యాంక్ గోదావరి, లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్, రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఏంటి? ఇవి చదివారా? చదివారు కానీ గుర్తులేదు. కృష్ణాకి రైట్ బ్యాంక్, లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అంటే ఏంటి? సి ఫ్రమ్ పైన ఉంటే లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కాదు. ఇఫ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఇఫ్ ఎ రివర్ ఈజ్ బీయింగ్ ఫ్లోడ్, అక్కడి నుండి దాని స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనుకుంటే దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి వచ్చి యాడ్ అయ్యేవి లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్, రైట్ సైడ్ నుండి వచ్చి యాడ్ అయ్యేవి రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్. ఓకే, మన పాయింట్ ఆఫ్ విజన్ అక్కడి నుండి, మన వ్యూ నుండి కాదు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ తప్పెట్టద్దు, అందుకు చెప్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోదావరి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, మహారాష్ట్ర నుండి అదంతా వస్తే ఇటుపక్క నుండి జాయిన్ అయ్యేవన్నీ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్, ఇటు నుండి జాయిన్ అయ్యేవన్నీ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్. ఓకే, సో ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ you can get a question on river water pollution and all. In that you can quote example of Musi rejuvenation program, Musi river development fund and all. Leave aside the politics behind it, we do not want that. మీరు సర్వీస్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పాలిటిక్స్ చూసుకోండి, అందులో ఉండే పాలిటిక్స్ అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. కానీ ఎగ్జామ్ వరకు అయితే మాత్రం ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ రివర్ రెజ్యువనేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ అస్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ అస్, అండ్ ఫర్ సప్లయింగ్ clean water for people and the areas of Nalgonda, Hyderabad, and also for rebuilding of wetlands. Okay, the BRICS journey, gaining heft while in transition. BRICS expansion అయింది కదా. Who are the 5 members which have been added? Saudi Arabia add అయిందా? Saudi Arabia, UAE, Iran, Egypt and Ethiopia. Okay, Saudi Arabia, Iran, Egypt, Ethiopia. Now ఆల్రెడీ ముందు కూడా మనం బ్రిక్స్ గురించి చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం. వై దిస్ బ్రిక్స్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్? Yesterday when I am telling about Trump, I told that the decline of West and rise of Rest. ఆ రైజ్ ఆఫ్ రెస్ట్లో భాగంగా బ్రిక్స్ గాట్ మొమెంటమ్, బ్రిక్స్ కంట్రీస్ గాట్ మొమెంటమ్. దోస్ ఆర్ ద ప్లేయర్స్ నౌ, దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ నౌ. వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది స్టాగ్నేషన్లో ఉండిపోయింది. దే ఆర్ అనేబుల్ టు గ్రో ఫర్దర్ బికాజ్ సాచురేషన్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాయి. జపాన్ అవనివ్వండి, యూఎస్ అవనివ్వండి, దేర్ ఇస్ నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ గ్రోత్. ఆల్రెడీ దే ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రోడ్స్ అండ్ ఆల్. సో అండ్ రిలేటివ్లీ దే ఆర్ ఏజ్డ్ కంట్రీస్. ఏజ్డ్ కంట్రీస్ అయితే కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఇదేంటి? ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ జీడిపి కదా. వాట్ ఈస్ దిస్? కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, export expenditure, right? Now for growth of any country all these will be adding. Now look at Japan. In Japan already there is investment, full level investment, infrastructure full ga అయిపోయింది, saturation level కి వెళ్ళిపోయింది, ఫర్దర్ గా అక్కడ ఏం చేయడానికి లేదు. సో they are not having this probability. Japan is already a aged country, so there will be less scope for consumption expenditure. Whatever maximum they can do in government expenditure, but this is also not possible. Government expenditure ఎప్పుడు చేస్తుంది? ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉండాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో గ్యాప్స్ ఉండాలి, అది కూడా అక్కడ ఛాన్స్ లేదు. ఓన్లీ ఛాన్స్ ఫర్ దమ్ ఈస్ ఎక్స్పోర్ట్స్. దట్స్ వై యూ విల్ బి సీయింగ్ USA, జపాన్, ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ విల్ ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇప్పుడు ఏషియా ఆఫ్రికా గ్రోత్ కారిడార్ అనేది జపాన్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా. ఎందుకు చేస్తారంటే ఆ ఏషియా ఆఫ్రికా గ్రోత్ కారిడార్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్రీ ఇనిషియేటివ్. దే విల్ బి గివింగ్ సాఫ్ట్ లోన్స్, మీన్స్ అడ్వాన్సెస్ తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్తోనే. వాళ్ళకి రిటర్న్స్ వస్తాయి కదా, ఇంక వాళ్ళకి ఎక్కడ ఇవ్వడానికి లేదు. సిమిలర్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ USA. నౌ బ్రిక్స్ ఫార్మేషన్ 2008 ఆ టైంకి వచ్చేసరికి ఆల్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ రీచ్డ్ సాచురేషన్ లెవెల్, అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ డిక్లైన్. గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ అవనివ్వండి,
2001 9/11 అటాక్స్ అవనివ్వండి, దెర్ ఇస్ డిక్లైన్ ఆఫ్ ద వెస్ట్ అండ్ రైజ్ ఆఫ్ ద రెస్ట్. దాంట్లో భాగంగా దెర్ ఇస్ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ ఆర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. నౌ కన్సిడర్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఏంటి నౌ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఛాన్స్ ఉందా? సూపర్గా. మన కళ్ళు ఎదురుగానే చాలా బ్రిడ్జ్లు ఇవన్నీ లేవు కదా. డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ is not there, road facility is not there, aviation facility is not there. If and also there is scope for lot of manufacturing, private manufacturing and all. So ఇండియాకి ఎక్కడ స్కోప్ ఉంది? కన్జంప్షన్, వీఆర్ వెరీ యూత్ఫుల్ కంట్రీ, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ స్కోప్ హియర్ ఆల్సో. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ గ్యాప్స్ ఉన్నాయంటే ఆబ్వియస్లీ గవర్నమెంట్ మస్ట్ ఇన్వెస్ట్, సో దెర్ ఈస్ స్కోప్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హియర్ ఆల్సో. అండ్ వీఆర్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా, టెక్స్టైల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద్వారా వీఆర్ సపోర్టింగ్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆల్సో. దట్స్ వై ఇండియా ఈజ్ సాఫ్ట్ స్పాట్ ఫర్ ఆల్ ద ఇండస్ట్రీస్. అందరు కంట్రీస్ ఏమి ఊరికే వచ్చేయట్లేదు, అన్ని కంపెనీస్ ఊరికే వచ్చేయట్లేదు, బికాజ్ వాళ్ళకి గ్రోత్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది, వాళ్ళ కంట్రీస్లో స్కోప్ లేదు, అందుకని మన దగ్గరికి వస్తున్నారు. ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ అరౌండ్ 150 crores స్ట్రాంగ్ పాపులేషన్ విత్ మీడియన్ ఏజ్ ఆఫ్ 28 years with huge probability of demographic dividend. That's why companies are coming to India. Now, ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గితే గవర్నమెంట్ కెన్, ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గింది అనుకోండి, జీడిపి పెంచడానికి గవర్నమెంట్ ఈ జీని పెంచవచ్చు కదా. ఇట్లా చేస్తే ఏమంటారు దాన్ని? ఎక్స్పాన్షనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ మీన్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద స్పెండింగ్, కాంట్రాక్షనరీ మీన్స్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద స్పెండింగ్. I am asking, if there is reduction in this or reduction in this, to boom the economic growth, government will be increasing government expenditure. You can call it as expansionary fiscal policy. దాంతో పాటు there is a specific keyword here. డిస్క్రిషనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కోవిడ్లోని అందరూ మనీ సేవ్ చేసుకున్నారు, కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గిపోయింది, ఇన్వెస్ట్మెంట్కి స్కోప్ లేదు. సో అప్పుడు ఎకానమీ బూమ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని పెంచింది. ఆత్మనిర్భర్ భారత్, పిఎల్ఐ స్కీమ్, ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్, పిఎం ఘాటీ శక్తి, మొత్తం అన్నీ అందుకే అప్పుడు లాంచ్ చేశారు. వీఆర్ లాంచ్డ్ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పైప్లైన్ ఆఫ్ అరౌండ్ 105 lakh crores, 100 లక్షల కోట్లతోనే, మీన్స్ మోర్ దాన్ 100 trillion we had launched for గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని పెంచడానికి. దానివల్ల ఇప్పుడు రోడ్స్ వచ్చినా ఏం వచ్చినా సరే పని వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రీస్ విల్ బీ కమింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్రౌడింగ్ ఇన్. క్రౌడింగ్ ఇన్ అనే పదం విన్నారా? క్రౌడింగ్ ఇన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్. సో ద పవర్ విత్ ద గవర్నమెంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద జీడిపి ఈవెన్ ఇఫ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ are not working properly, it is called as discretionary fiscal policy. Government discretion lo undi kada adi, so it is called as discretionary fiscal policy. Now this BRICS countries and other countries ki scope వచ్చింది, అంటే వాళ్ళ మీడియన్ ఏజ్ తక్కువ ఉంది, రిలేటివ్గా అక్కడ గ్రోత్కి కూడా చాలా స్కోప్ అనేది వచ్చింది. నౌ దట్స్ వై ఇన్ వరల్డ్ వైడ్ బ్రిక్స్ కంట్రీస్ ఆర్ గెయినింగ్ రికగ్నిషన్. ఓకే, ఈ ఆర్టికల్ ఒకసారి చదవండి. రాజీవ్ భాటియా ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ రైటర్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్.